Cuando vamos a comprar un teclado mecánico, lo que constantemente revisamos es su precio, calidad de materiales, su tamaño y su disposición de teclas. Pero uno de los puntos más importantes que debemos tener en cuenta a la hora de adquirir un teclado mecánico son los switches. Sí, porque si vas a comprar un teclado mecánico no puedes dejar de lado los switches, ya que estos son los cuales hacen que el teclado sea un teclado mecánico. Por lo que escoger un teclado con switches perfecto para ti es muy importante, ya que estos pueden decidir si es que el teclado te agradará por un largo tiempo y no estarás tirando el dinero para luego cambiar el teclado por otro. Por lo que escoger un switch que sea adecuado para lo que quieres es de suma importancia. Pero si nos ponemos a pensar, la mayoría de personas que están por comprarse un teclado mecánico aún tienen muchas dudas de cómo son todos los switches, teniendo en cuenta la gran cantidad de switches que hay en el mercado. Por esto me decidí a hacer este video para ayudar a estas personas que están pensando en comprarse un teclado mecánico o que están por construirse un teclado custom por piezas y tienen muchas dudas de las características de algunos switches. Hace un mes atrás encargué por AliExpress un tester de switches, un aparato que me pareció bastante atractivo a la vista y además funcional, ya que en mi experiencia solo había probado los switches de color rojo, específicamente los switches Cherry Red y los RK Red, de los cuales hablo en mi anterior video. Pero este aparato me pareció bastante atractivo para poder sentir en carne propia las cualidades de los demás switches que existen, y así poder tener una mejor visión para mi próximo teclado. Por lo que en este video quiero traspasarles esta experiencia a ustedes y que puedan ver las características que tienen otros tipos de switches. Como mencioné anteriormente, existe una infinidad de switches de distintas marcas, pero hoy les vengo a mostrar algunos de los switches de la marca Kyle, una de las empresas fabricantes de switches más grandes del mundo, con una calidad y una variedad de switches bastante buena. Como pueden estar viendo, este tester cuenta con 24 switches de distintos colores y características, por lo que en este video vamos a probar cada uno de ellos. Bueno, ahora los dejaré con cada una de las características y el sonido que producen cada uno de estos switches.
Bueno amigos, ya hemos llegado al final del test de los switches y si has llegado hasta aquí quiere decir que uno de estos switches te ha interesado. A mí en lo particular los que más me han gustado han sido el switch blanco clicky y el lila box táctil, ya que este último tiene un tacto bastante característico. Espero que con este video puedas aclarar todas las dudas que hayas tenido con respecto a los tipos de switches de la marca Kyle y que encuentres el switch que más te guste. Te invito a que dejes en la caja de comentarios el switch que más te ha gustado. Si te ha gustado el video, dale al botón de like y suscríbete para ver más videos de este estilo. Y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Adiós.